Hello friends, good morning and welcome back to my channel. Today it's my 19th day of practicing English, and today I want to tell you something, and that is in my yesterday's video I had done a great mistake, and that is in my yesterday's video. It was the third part of how to make sentences using keep, and it was I had decided that in this video I will describe from I was talking about 200 sentences, how to make sentences with keep, using keep. And I had already uploaded two parts of this video, and there 1 to 100 sentences was completed. And I was told you in my yesterday's video that I was going to tell you from 101 to 150, from 150 sentences. But when I recorded my video, I forgot about that, and I began to speak from number 50 to 100. Yes, I have spoke to you from 51 to 100. That great mistake I have done, and I came to know this when I after uploading my video. When I already uploaded my video, and I was checking my video, I came to know that I have done this great mistake. What my audience will think about me, that she was telling something, and she is doing something. So then that time I was feeling very sorry. I was not feeling okay. I keep thinking that what have I done? I have forgot. I have forget that what I have to do, and what I have done. For that I'm telling you that I'm very sorry for that. I have done a great mistake, and now I have to make my third part of how to make sentences using keep. I have to make this video again. Another day I will some another day I will make this video, but today I think that I will not do this video, the third part of this video. Today I only practice my English. Today it's my 19th day of practicing English, and today I want to describe my surrounding today. And you know that I practice my English like this, describing my environment in English. And today I woke up at around 5:30 a.m., and that is only for using the toilet, and then I used the toilet, and at that time it was raining. Okay, and after 10 to 5 minutes later, it stopped. Raining was stopped, but after 10 to 5 minutes later, it's again started raining, and now the sky looks like that it may not rain for um, for um, for 10 to 15 minutes. It's not going to rain for 10 to 15 minutes. After 10 to 15 minutes, it may rain. I don't know that, but it looks like, looking at the sky, that it's not going to rain between 10 to 15 minutes. Okay, so I have get a chance to record my video and practice my English. And now I want to show you something, that there are too many um, um, in this part of the sky.
there are too many dragonflies are flying all together. Can you see? I think you are not able to see them. There are there are so many dragonflies are flying. Particular this part of the sky. There are too many dragonflies মানে হচ্ছে কি ফড়িং। একটা সময় আমি যখন নাকি একটা দিন আমি ভিডিও বানাচ্ছিলাম, আর তখন আমি চাইছিলাম যে এরকম ফড়িং উঠছিল, তো সেটাকে ইংলিশে আমি কি বলবো আমি বুঝে পাচ্ছিলাম না যে ফড়িংকে ইংলিশে কি বলে। তো কথা বলতে গিয়ে গিয়ে যখন আমার ঠেকে গেল না, তখন আমি ভিডিওটা বন্ধ করলাম, আর তারপরে আমি সার্চ করলাম যে ফড়িংকে ইংলিশে কি বলে। এই ওয়ার্ডটা তো আমার জানা দরকার। এই ওয়ার্ডটা যদি আমি না জানি, আমি তো কন্টিনিউয়াসলি তো আমি কথা বলতে পারবো না। তো কথা যখন আমরা বলি না ইংলিশে, যখন আমরা স্পিকিং প্র্যাকটিসটা করি না, আমরা যারা বিগিনার আমাদের জন্য খুব প্রবলেম হয়। তখন কিন্তু ওই স্পিকিং প্র্যাকটিসটা করার জন্য আমার মাথার উপর দিয়ে এখনই দুটো পাখি উড়ে গেল, কত ভালো লাগছে দেখতে। তো যখন আমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করি না, প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় কোথায় আমরা উইক আছি, কোথায় কথা বলতে গিয়ে আমরা ঠেকে যাচ্ছি, থেমে আছি, আর কোন ওয়ার্ডগুলো আমাদের শিখতে হবে। তো কথা বলতে বলতে যেই জায়গাগুলোতে আমাদের ঠেকছে, সেই জায়গাগুলো সঙ্গে সঙ্গে কী করি, সার্চ করতে হয়, করে করে এবার সেটা জেনে নিলাম, শিখে ফেললাম সেটা। তো শিখে গিয়ে এখন কিন্তু আর আমার ভুল হচ্ছে না। যেমন আমি যখন আমরা এখন ফড়িংয়ের সম্পর্কে বলছি যে আকাশের ওই দিকটাতে কত ফড়িং হচ্ছে, আমি কত সহজেই কিন্তু কথাটা বলে দিলাম যে ড্রাগন ফ্লাইস আর ফ্লাইং ওভার দেয়ার, over that part, over there, dragonflies are flying over there. So as I am a beginner, so it's natural for me to make mistakes, and you also guys who are beginner, who are trying to speak English, you may make mistakes, and কি বলবো, that's not a great fault. It's completely natural. It will happen to you, and with time, as you are if you are continuously practicing your English, if you are continuously try to speak English regularly, then these mistakes will gradually started decreasing. Okay, এই যে ভুলগুলো হচ্ছে না, যত আমরা প্র্যাকটিস করব, যত বারবার এই রোজ রোজ আমরা কথা বলতে থাকবো, কথা বলতে গিয়ে আজকে কথা বলতে গিয়ে একটা দুটো চারটে পাঁচটা ওয়ার্ড পারছি না, হ্যাঁ ঠিক আছে, লজ্জা লাগলো, আবার আমি সার্চ করলাম, আবার শিখে গেলাম, আবার তৃতীয় দিন করতে করতে 10 দিন 1 মাস পরে গিয়ে দেখা যাবে কি যে আমার এই সময় যে জিনিসগুলো ঠেকছিল, 10 দিন বা 1 মাস পরে আমার অত ঠেকছে না। একটু হলেও তো উন্নত হবে। তো যাই হোক, আমাদের কিন্তু সেই জন্য ইংলিশটাকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে গেলে, বা ইংলিশটা ভালোভাবে জানতে যদি চাই, ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে চাই, সেই জন্য রেগুলারলি কিন্তু উই হ্যাভ টু বি consistent. Without consistency we are not going to improve our English, so we have to keep it in our mind. So friends, now everyone in my family is still sleeping, and it's 7:30 a.m. So now I have to stop my video, and now I have to go downstairs and wake up my daughter, and I have to brush her teeth, and I have to so one thing more, yeah, I have to wash the utensils from yesterday night. I have to wash the utensils from yesterday night, and I have to wake up my daughter, and I have to brush her teeth. I have to brush, not brushed, I have to brush. It's I'm talking about future tense. So I have to brush her teeth, I have to help her. Now she's too small to brush her teeth on her own, so I have to help her to brush her teeth. And after brushing her teeth, I will feed her water, and after that I will make breakfast for her, for my son and daughter. And before preparing breakfast, I have to make tea
for everyone. And after having tea, I will wash the utensil, and after that I will sit to help my daughter to her study at her study. And এইভাবে আমার সারাদিন চলবে আর কি। তো আমি এখন ইংলিশে কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছি, তবু আমি হাল ছাড়ছি না, আমি এভাবেই প্র্যাকটিস করতে থাকবো। আর আমি মনে করি আমি তখন বিগিনার, আমার মতন আপনারাও যারা শিখছেন ইংলিশ, আপনারাও কিন্তু এইভাবেই ইংলিশটা শিখুন। এইভাবেই কিন্তু ইংলিশটা শিখলে পরে একদিনকার কিন্তু আমরা অবশ্যই পারবো ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা বলতে, একটুও না থেকে, ঠিক আছে? তো দ্যাটস অল ফর টুডে। আই উইল ইন মাই নেক্সট ভিডিও। টিল দেন আই হোপ ইউ উইল practicing your English, and you will fit, and you will keep your you will take care of your health, and practice your English. And I will in my next video. Till then, tata, bye bye.